This is Priyanka. As all of you are aware about, we have started some lecture series on some concepts in mathematics. In the previous session, we have discussed about number system, types of numbers such as natural numbers, whole numbers, and integers. And in the second session, we have discussed about what are integers and how to represent that integers on number line, and how to add integers by using number line and without using number line. And I have shared some of tricks to add two integers. Now, today we will be discussing about some practice set from State Board Standard 6. So, this is the practice set 4, and first question is classify the following numbers as positive numbers and negative numbers. We have given this many numbers and we have to just classify them into positive numbers or negative numbers. As all of you are aware about what are positive numbers and what are negative numbers, just consider this number line starting from the origin, that is 0, and you all know that there are positive numbers on the right hand side of the origin and negative numbers on the left hand side of the origin, right? Means 1, 2, 3, 4, and here -1, -2, -3, and so on. And these numbers are also called as integers. And positive numbers do not carry any sign. Means म्हणजे आपल्याला जर द्यायचं नसेल साइन पॉझिटिव्हचं तरी आपण लिहू शकतो. आणि व्हॉट अबाउट निगेटिव्ह नंबर्स इज देर इज ऑलवेज अ मायनस साइन बिफोर दॅट नंबर. म्हणजे निगेटिव्ह नंबर जेव्हा आपण रिप्रेझेंट करतो तेव्हा आपल्याला कंपल्सरी त्याच्या अगोदर मायनसचं साइन द्यावं लागतं. तर ज्या नंबर्सच्या अगोदर मायनसचं साइन असणार आहे त्याला काय म्हणायचं, निगेटिव्ह नंबर्स. आणि ज्या नंबर्सच्या अगोदर कोणतेही साइन नसेल किंवा पॉझिटिव्ह साइन असेल तर आपण त्याला म्हणतो पॉझिटिव्ह नंबर्स. आता आपण 1 by 1 याला क्लासिफाय करूयात. आता -5 याच्या अगोदर मायनस साइन आहे, बरोबर, म्हणजे निगेटिव्ह साइन आहे, म्हणजे तो काय झाला, निगेटिव्ह नंबर, म्हणून मी -5 इथं लिहिलं. देन व्हॉट इज द नंबर +4. ओके, पण 4च्या अगोदर प्लसचं साइन आहे, प्लसचं साइन दिलं तरी चालतं किंवा नाही दिलं तरी चालेल. मग हा कोणता नंबर झाला तुमचा, पॉझिटिव्ह नंबर्स मध्ये जाणार. आता परत 2च्या आधी काय आहे, मायनस साइन आहे, त्याच्यामुळे हा नंबर कोणामध्ये जाणार आहे, निगेटिव्ह नंबर्स मध्ये ऑब्विसली. देन व्हॉट इज द नंबर 7. 7च्या अगोदर कोणतं साइन आहे का, नाही. पण ॲज वी हॅव डिस्कस्ड देर इज नो नीड टू गिव्ह अ पॉझिटिव्ह साइन बिफोर अ नंबर. म्हणजे जरी आपण साइन पॉझिटिव्हचं नाही लिहिलं तरी चालतं आणि लिहिलं तरी चालतं. आता जर 7च्या अगोदर कोणतेही साइन नाहीये म्हणजे ऑब्विसली तो कसा नंबर असणार आहे, पॉझिटिव्ह नंबर असणार आहे, त्याच्यामुळे मी तो इथं लिहिते. नेक्स्ट नंबर +26. ॲज वी हॅव डिस्कस्ड इथं पॉझिटिव्ह साइन आहे त्याच्यामुळे हा जाणार आहे पॉझिटिव्ह नंबर्स मध्ये. नेक्स्ट 49च्या अगोदर काय आहे, मायनस साइन आहे, त्याच्यामुळे तो काय झाला, निगेटिव्ह नंबर झाला. नेक्स्ट 37च्या अगोदर पण मायनस साइन आहे त्याच्यामुळे तो काय झाला, निगेटिव्ह नंबर. देन 19च्या अगोदर कोणताच साइन नाहीये म्हणजेच तो पॉझिटिव्ह असणार आहे, म्हणून मी त्याला लिहिते पॉझिटिव्ह नंबर्स मध्ये. 25च्या अगोदर काय आहे, मायनस साइन आहे, म्हणजेच तो झाला निगेटिव्ह नंबर, तो आपण इथे लिहूयात. नेक्स्ट 8च्या अगोदर कोणता साइन आहे, प्लस साइन आहे, त्याच्यामुळे तो झाला पॉझिटिव्ह नंबर. नेक्स्ट 5च्या अगोदर कोणतं साइन आहे का, नाहीये, म्हणजेच तो काय झाला, पॉझिटिव्ह नंबर. नेक्स्ट 4च्या अगोदर कोणतं साइन आहे, मायनस साइन आहे, त्याच्यामुळे काय झाला, ज्याच्या अगोदर मायनस साइन असतो तो निगेटिव्ह नंबर असतो, म्हणून इथे झाला -4. 12च्या अगोदर काय आहे साइन, मायनस आहे, त्याच्यामुळे तो पण झाला निगेटिव्ह नंबर. आणि 27च्या अगोदर कोणतं साइन आहे का, नाहीये, आणि तुम्हाला माहिती की पॉझिटिव्ह साइन दिलं तरी चालतं किंवा नाही दिलं तरी चालत, त्याच्यामुळे हा झालाय पॉझिटिव्ह नंबर. म्हणजे आपले कोणकोणते नंबर पॉझिटिव्ह आलेत, 4, 7, 26, 19, 8, 5 आणि 27. आणि निगेटिव्ह नंबर्स मध्ये आहेत -5, -2, -49, -37, -25, -4 and -12. Now, what is the question 2? Given below are the temperatures in some cities. Write them using the proper sign. As we have discussed about, on the thermometer, there are positive values above 0 and negative values below 0, as same as number line. Because on the number line, there are positive values on the right hand side of the origin and negative values on the left hand side of the origin. Then just consider the similar situation on the thermometer. Just remember that there are positive values above 0 and negative values below 0, right? Then what is given here?
we have given the names of different places and their temperatures. For Shimla, 7 degrees Celsius below 0, and as I have said that 7 degrees Celsius below 0 means there will be a negative values below 0, means how to write this as minus 7 degrees Celsius, because they have mentioned that below 0, and below 0 values are always negative values. Then consider for the Leh. What is the temperature there? 12 degrees Celsius below 0 degree, means what will be that? Minus 12 degrees Celsius, because we are considering here below 0 degrees Celsius. Now for Delhi, what is the temperature for Delhi? 22 degrees Celsius above 0 degree, means what will be the answer? Positive 22 degrees Celsius, because the values which are above the 0 on the thermometer are positive values. You can write this 22 degrees Celsius as positive 22 degrees Celsius also. Okay. Now for Nagpur, what is the value? 31 degrees Celsius above 0. Now you can say that 31 degrees Celsius, it will be positive 31 degrees Celsius, because this is above 0 degree. You can also write this as positive 31 degrees Celsius. Now, what is the third question? Write the numbers in the following examples using the proper sign. Okay. What is the first sub question? A submarine is at a depth of 512 meters below sea level. As all of you are aware about, if you are considering above sea level or above ground level, there will be positive signs for that numbers. And if you are considering below sea level or below ground level, then we will be giving that negative sign. Okay. And here what is given that 512 meters below sea level, means obviously there will be a negative sign, means how we will write this as minus 512 meters. Okay, you can simply write meters as m small m. Now what is the second sub question? The height of Mount Everest, the highest peak in the Himalayas, is 8,848 meters, means which is above ground level. And if we are considering above ground level, then obviously it will be positive sign for that number, means how we can write this as 8,848 meters, or you can write this as simply positive 8,848 meters. Both are correct. Okay. Now considering the third sub question, a kite is flying at a distance of 120 meters from the ground, means which is above the ground, and obviously if we are considering above the ground, the sign will be positive. Our answer will be 120 meters, or you can simply write this as positive sign 120 meters, 112 meters. Now the last question for this session. The tunnel is at a depth of 2 meters under the ground. It is considering under the ground. And when we are considering under the ground or below the ground, we will simply give negative sign to that number. And what here is given that 2 meters, means there will be a negative sign, means minus 2 meters. You can simply write this meters as small m. So today we have covered the practice set 4. Thank you.